annyeonghaseyo. Hi sa gatem, baby Caracatita ko lapte di cocos. Let's cook octopus with turmeric and coconut milk. First, clean the octopus. Remove the mouth and intestine. Prima, kuratsat baby Caracatita. Squate goritsa si intestine. Ingredients 800 grams of baby octopus, 80 grami baby Caracatita, garlic, ustoroy, onion, chapa, arde yute, 400 ml latte cocos, 400 ml coconut milk, ginger, ulingkura, curcuma, 1 tablespoon turmeric, sari, salt. Bierbe apa ko ginger, ustoroy, si chapa. Apoy, adauga kurat baby Caracatita, si perbie pe 2-6 minute. Apoy, scorgere si separat Caracatita. Boil with ginger, garlic, and onion the octopus within 20 minutes, then drain. Ingredients chapa, ostoroy, kuduwa lingura ulay. Saute onion, garlic with 2 tablespoons of cooking oil. Apoy, adaugat li Caracatita sa timpier. Then add the boiled octopus. Adaugas pepper. Add pepper to taste. Add the 400 ml coconut milk. Then adauga 400 ml lapte di cocos. Agate in 15 minute to cook in 15 minutes. Dissolve the 1 tablespoon of turmeric in coconut milk, then mix. Disolva polvere curcuma in lapte di cocos untik, si amisticala tigaye. Adauga sari arde yute, Chile.
Pupta bună! Mulțumesc! La revedere! Thank you very much! Bun appetit! Bye!